गोवा के होनहार छात्रों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अब उनकी उड़ान अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है। मीरामार के गोवा साइंस सेंटर में हुए रोबोटिक्स चवथ अवार्ड समारोह के दौरान एक बड़ी घोषणा हुई, जिसमें गोवा के 5 प्रतिभाशाली छात्र अब दुबई में आयोजित होने वाली विश्व तकनीकी कार्यशाला में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर और गोवा बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष मनोज पाटिल मौजूद रहे। समारोह में रोबोटिक्स में निपुण युवा इनोवेटर्स को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने अपने हुनर से पूरे गोवा का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया है। So दिवाळी किती करतात इतलं काम करून झालंय, and then we had the African visit and so many things happened with us. Then somehow we conceptualized. One of the students from Devappa High School in Kukuri, they had constructed a robotic Narkasur. So let's do this. Let's do the robotic Narkasur. But we eventually squeezed down our age criteria from 8 to 12. So I was just mentioning to you that we did robotics over. Then somehow sir said, let's do robotics Diwali. So we came up with the robotics Narkasur challenge. But at this now with all whatever that has happened and looking at the response of parents and teachers, we are sure that Curious Mind is definitely going to organize a robotic Christmas. Stay tuned for more. Thank you so much, and please keep participating and winning. See, we have tried to do justice to whoever we can possibly can, But finally, somebody has to lose, somebody has to win, somebody has to lose, or rather, I say instead of saying losing, have to wait for a next opportunity, because next opportunity is coming right away. So don't be disappointed. With that, thank you very much. Very, very important function. In fact, just before Chaturthi, 15 days before Chaturthi, Yogesh Kerkar thought about this concept, and we all together met the Honorable Chief Minister along with Subhash Shirodkar sir and discussed with him that we would want to have this program for the children of Goa, and Honorable CM immediately said yes. Friends, today is the world of robotics and AI, and we would want our children to get connected to robotics and AI at an early age. Future is all about STEM education. The jobs further will all be related to science, technology, maths, and today the young kids who are really working on robotics, I must compliment all the parents first and the teachers. I think they deserve a bigger round of applause for getting their children to work on robotics. In fact, the CARES that we have started in Goa today have almost 18,000 plus children, and there are so many other kids coming forward to really not only get into CARES but also participating in competitions not only in Goa but competitions across India. In fact, last 15 days ago, almost 60 children went to Ahmedabad for the World Robotics, and I am really thankful to just share that almost 5 teams are going to Dubai because they have won trophies, and they will be participating at the World Robotic Conference at Dubai. And I would want every child present in this hall next year to go for international competitions. Students आमचे कुटुंबाचे प्रत्येक कुटुंबाचे भरीभार आसा, प्रत्येक कुटुंबाचा फुडार आसा. आम्ही केन्ना पिढी म्हणतात, आणि पिढी म्हटल्यार कितें म्हणटा 20 वर्सांची आणि परत 20 वर्सांची. बट आय बिलीव दॅट एवरी सिंगल क्लास इज अ पिढी. कारण तुमच्या सायडीन जर तुमकां भुरगो आसा पळय न्ही, तो धांगांनी 10 वर्सांचो 20 जालो, 20साचो 25 जालो, लग्न जालो, आनी देन यू हॅव अ फॅमिली. आणि त्यामुळे प्रत्येक भुरगो जो आसा पळय इज द जनरेशन फॉर मी. आणि म्हणून ह्या निमित्तान तुमकां सांगता आसतना ह्या सगळ्या भुरग्यां कडेन आमची सायन्स आनी टेक्नॉलॉजी हॅज टू कम इन अ व्हेरी बिग वे, खूप मोठ्या प्रमाणात. आणि त्यामुळे त्यांची क्रिएटिव्हिटी, त्यांची लॉजिकल थिंकिंग जे आसा पळय न्ही, हाका आमी स्कोप दिवपाक जाय. आणि म्हणून जेन्ना योगेश म्हणजे सहज उलोवप जालें, योगेशा म्हटल्यार दिवाळी कितें तरी करूंकच जाय. आता कितें करपाचें, आय टेल यू, आय हॅव बीन एक्सप्लोरिंग, बट देन योगेश वॉज द रायट मॅन फॉर मी सांगपाक येस वी शूड ट्राय टू गेट एवरी सिंगल हाऊस इन्वॉल्व इन दीस. कारण भुरगीं जे आमचे आसा पळय न्ही, समजा जर हें नाशिल्लें जाल्यार चवथीच्या निमित्तान माटोळी हाडटा अशें योगेशान म्हटलें उतरां. माटोळी आवय बापूय चड करून बापूय हाडटा वचून, आनी ती माटोळी बांदपाचें काम जें आसा पळय तें करता आसतना भुरगो जो आसा पळय तो मोबायलाचेर गेम खेळटा. सो त्या गेमींतल्यान भुरग्याक भायर काडपाक जाय आशिल्लें. लक्षांत घेयात, हे दिवाळी रोबोटीक दिवाळी आसा पळय न्ही, तिची टायम विचार केलो म्हणटा ते गेमीक जो खेळटा बसून भुरगो, आनी तातूंत आपलो टायम वगडायता वगैरे तातूंतल्यान व्हडलें एक्सलन्स कांय घेना. त्या गेमींतल्यान भुरग्याक भायर काडपाक जाय, आनी म्हणून आमी चिंतलें की रोबोटीक चवथ जास्ती जावपाक जाय.
दुसरें लक्षण घेया की एक सामकी अत्यंत गरजेची गजाल आहा ते म्हटल्यार खंय द टिचींग एंड लर्निंग प्रोसेस इज चेंजिंग आणि हाजे आमी नोट घेना जर जायत हाजे आमी नोंद घेना जर जायत आणि आमच्या भुरग्यांक तशा प्रकारची पॅटर्न दिना जर जायत जाल्यार गोवा विल बी लॅगिंग बिहायंड हे सामकें म्हणजे काळ्या लग्नावरची रेस म्हणटा पळय तशी आसा.